ଜୟଗୁରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধি সাক্ষীভূতং ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং Sadguru तं ନମାମି। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଜିର ଏଇ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପାରୁ ଆମର ଆଜିର ଯୋଉ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଠିକ ସମୟରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଏବଂ ଆମର ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପାରୁ କିଛି ନା କିଛି ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ରହୁଛି, ନହେଲେ ଆମର ଅଧିବେଶନଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଟା ବୋଧେ ଆମର କେତେ ରମେଶ, ଏଟା କେତେ ତମ ଅଧିବେଶନ? 262 ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା। ଏତେ ଦିନ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଚାଲିବାଟା ଏଟା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆମର 2 ଦିନ ତଳେ କମ୍ ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ସଦା କମ୍ ଭାଇ ଶିକ୍ଷାଦାତା। ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମେନ୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଦେହ ଧାରଣ ଠାକୁର ଆମକୁ କୃପା କରିକି ଜଗତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କୃପା କରି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେହ ଧାରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ଏଟା ତା ଉପରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ କହିଥିଲେ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଲା ଦେହ ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ, କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜଗତକୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା। ଏ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଦେହ ଆତ୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦଟା କ'ଣ, ସେଟା ବି ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ବି ସେ କହିଲେ, ମାନେ ସେ ଚୁମ୍ବକରେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବୁଝେଇ ମାନେ କହିଦଉଥିଲେ ଦେହ ଆତ୍ମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଦେହ ଧାରଣ କରିକି ଆମେ ଖାଲି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିପଦ ଅଶାନ୍ତି ଏ ଅଭାବ ନେଇକି ଆମେ ଖାଲି ଯଦି ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ତାହେଲେ ଦେହ ଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତାଟା କ'ଣ। ଆ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଟା ହେଲା ଆମ କେତେ ଜଣ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ତାହେଲେ ଆମର ତାହେଲେ ଦେହର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ତାର ଉପାୟଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଠାକୁର ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ମନରେ ଉଦୟ ହେଲା, ଏଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ତାହେଲେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ମୂଳରେ ଆମର ଯୋଉ 10 ବିଦ୍ୟା ନିୟମଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ପାଇଯିବା। ଯଦି ଆମେ 10 ବିଦ୍ୟା ନିୟମଟାକୁ 10ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟା ପାଇଯିବା ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଟା ଧାରଣ କରିବାର ସାର୍ଥକତାଟା ଆମେ ପାଇଯିବା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଜଗତକୁ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚ ଆବରଣ କୋଷ ପିନ୍ଧେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ସେ ଯୋଉ ବ୍ରତୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଜଗତୀୟତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଇଯିବା। ସେଇ 10 ବିଦ୍ୟା ନିୟମର ତାର ଗୋଟେ ହେଲା ଜିନିଷ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମତେ ଲାଗେ। ସବୁଜ ପଏଣ୍ଟ ତ ତାର
ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ମାନେ ତାର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେରେ ସାଧୁ ସଂଘ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେ ସାଧୁ ସଂଘ କରିବା ଆମେ ସେତେ ଆମର ଏଇ ଆର ମୀମାଂସାଟା ଆମେ ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ସେଇ ସାଧୁ ସଂଘର ତାର ଯେ ଗୋଟେ ବାଟ ହେଲା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସେନ ଆମର ସୋମ ଭାଇ କହିଲେ, ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଥର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟାୟ, ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ଆମେ ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯେ ମୁଁ କାଲି କ'ଣ ଥିଲି, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଉଛି, ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଦିନ ଆମ ଠାକୁର ଜଗତକୁ ଆଣିବା ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର କଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କାଲି ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାଟା ହେଲା ଏଇ ସଦା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନଲିପି, ଯୋଉଟା ଦିନଲିପି ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟଲିପି, ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା। ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ମୁଁ କାଲି କ'ଣ କରିଥିଲି, ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି, ଯାହା କରିଛି କେତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛି କି କରିନାହିଁ। ଏ ସମୀକ୍ଷା କରିବାଟା ହେଲା ତା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଚେଷ୍ଟା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ଆମର ଆସି ତ ସେତିକି ସମୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ତ ସେଠି ସମୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ବି ବହୁତ କିଛି ତାର ଆମ ସେ ସାଧୁ ସଂଘର ଏଟା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଂଘ ହିଁ ଆର ଗୋଟେ ବାଟ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏଇଠି ସାଧୁ ସଂଘ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହାସନରେ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ, ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ 9ଟାରୁ 10ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଶନିବାର ରବିବାର ଯାଇକି ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧୁ ସଂଘ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିତ ହବାର ନାହିଁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିକି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗଟା ଦଉଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମ ଆଦରରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ। ଆଜି we got today Riddhi Mahapatra from Karnataka Saraswati Sangha. She is excellent reader for this Swadhyaya Seva also. She did earlier very nicely. She did so many times. She is also very regularly attended of this Swadhyaya. From day one onwards, we are seeing always from day one onwards she is here. And also she is participating all the questions answer session. She is also qualifying in that. Fastest fingers also. She is that also giving. So we appreciate her, and also we pray to Thakur Maharaj, give her this type of energy, and also this type of Shraddha, everything to her to make these things. So Ridhima, Jayaguru, please start today reading of Shraddha, Thakur Nigamananda Jivani from this paragraph. But now started, Ramesh has shown the paragraph. Please start it. Jayaguru. जयगुरु। समस्त भाइयों को जयगुरु प्रणाम। सद्गुरु स्वामी निगमानंद, पेज नंबर 263. That is the reason through Yoga Nidra Samadhi one can experience these subtle facts beyond the experience by physical organs. The elevated souls, sages and seers moving through this connecting thread could present facts about Saptarshi Mandal. Through this, they could visualize the sun, the moon, and other stars, and could also realize secret facts about the universe, creation, sustenance, and dissolution of the universe. Thus, through their presentation, they have enriched the literary creation of India. By utilizing the fragile connective thread, one can enter into the infinite existence and unveil many unknown facts about creation. When the soul discards the physical body completely, it does not need to breathe the air present on the surface of the earth. It breathes the universal subtle air. At first, this creates a little problem, but later, this process becomes natural for the soul. At this stage, the form and ahamtva, identification of the dead person, does not change completely. The signs of pain
which become visible at the time of death, are nothing but the preparation of the soul to discard the physical body. A relative of the dying person who has attained success in yoga or spiritual performance can clearly visualize the dying person present among them with an illuminated body. When a celebration takes place in the house due to the birth of a baby with limited opportunity and everyone becomes happy, then the should take place when the dead person takes birth in a plane with unlimited possibilities. But due to ignorance, such a type of celebration does not take place for the dead person. No one is to be blamed other than the type of education imparted to the people in this world. The creation of the body in the other world remains invisible to ignorant people. Only spiritually successful individuals can visualize this process of body making. Thakura has said, at the time of natural death, the dying person becomes senseless and fails to experience anything. After Puraka is offered, the subtle body of the dead person gets formed and it starts enjoying the fruit of its deeds on earth. The animals and kids who have died are not subjected to the enjoyment of prarabdha. However, all others must go through this process. After the formation of the subtle body, the departed soul resides in the plane, which is called Vibhaloka. Through the through death, though death is a pleasant incident, the departed person fails to know that he has died. This brings in types of sadness and confusion. This state of existence is called Pretabhasta. There is no place called Yamapuri as described by the Puranas. The pain of ignorance surpasses what is described as Yamapuri. When the departed person could not realize that he was dead and observes that his inheritors spend his accumulated wealth, he becomes very sad. He tries his best to restrain his inheritors. But because he lacks physical organs, he fails and feels helpless. This failure gives birth to anger and helplessness. This type of feeling occurs in everyday life, and God's compassion reminds us of this every day. Just as we sleep, we often fail to recognize when sleep overpowers us. While asleep, many types of dreams come to our minds, which we think are true. In the dream, you feel hungry and take food, yet remain unsatisfied. At this moment, if one could realize that it is a dream, he would not be affected by it. The same thing happens in the case of dead persons. If the misconceptions about the dead person were cleared, he could be saved from sorrow. But other than Sadguru, no one can save the soul from such distress. Otherwise, as long as the desire to enjoy material pleasure remains, this pain remains. No one can say how long this misconception can last. Sadguru makes the soul realize the truth and awakens it to reality. And then the upward movement of the soul begins. Regarding people who do not believe in life after death, Thakura said, an established advocate of Kumila, thinking himself as most intelligent and learned, did not have faith in the afterlife. This incident took place in Sal 1304. At night, he dreamed of an earthquake and ran from the first floor to the ground floor. As he ran down the stairs, he felt them give away. He felt that he had fallen, and on the ground all the bricks had fallen on him. He was unable to escape despite using all his abilities. He, being scared of his impending death, started shouting and crying.
His wife, who was sleeping beside him, woke him up. He was greatly relieved when he realized it was a dream. But he thought, what would become of him in the other world, as his wife is sure not to be there? Who would wake him up? Then he came to know that one must take shelter under a guru who would extend his helping hand when the time comes. He came to me and was initiated by me. Later, he gathered many facts about death and the afterlife from me and wrote many books on it. Providing details about Bhuvaloka, Thakura said, Bhuvaloka is divided into two sectors. One is Pretaloka, the abode of spirits, and the other is Pitraloka, the abode of ancestors. The departed soul resides here for a period before moving up to Maharloka. There, it forgets its identity and everything from the past. From here, it starts its process of rebirth. However, it is difficult to determine the exact number of days required to complete the process. In some cases, it takes a year, in others, a generation. That is why scriptures advise performing Shraddha for 4 generations, as this is the time limit for rebirth. Some impediments get removed Shraddha, but without personal spiritual practice, salvation does not become possible. By offering Shraddha, the departed soul realizes he is dead. Yogi and Jnani, knowledgeables, do not need Shraddha to be offered to them. For them and other spiritually developed individuals, the transition into the subtle body occurs immediately after death. Speaking about the categories of death, Thakura said, there are 4 types of death. 1. Death with knowledge or conscious death. 2. Natural death. 3. Unnatural death. And 4. Death by suicide. Successful yogis die with consciousness, attaining nirvana after death. Death after a prolonged illness or death due to old age is a natural death. According to good deeds and evil deeds, the soul after natural death moves upward. When it realizes its identity, it goes from Bhuvaloka to Swaraloka and remains there as long as the result of its deeds get exhausted. After that, it comes down to taking birth on earth. Those who have no desire or have taken shelter under Sadguru have not become successful in spiritual practice to move through Maharloka, spiritual practice move through Maharloka, Janaloka, Tapaloka, and reach Satyaloka, where they remain till the time of dissolution, ultimately to merge into Brahma. Those who die accidentally cannot move up, have to take birth in the animal, because at the time of death, those who do not harbor any desire and were unprepared for death, they get overpowered by tamoguna without any help from any. Jayaguru. ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଟିକେ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପଢୁଛି. Okay, okay. They get overpowered by tamaguna without any help
from any quarter to become awake, they were subjected to the natural process of nature. Many accept accidental death is a result of prarabdha, but those who die in the field of war cannot be accepted as accidental deaths because they remain prepared to die any moment. Hence, this type of death is better than natural death. Death by suicide is the worst sin. The soul has to experience tremendous pain in the other world. Thakura said, I was walking in Phulbadia when my vision was attracted towards a tree. I saw a spirit hanging on the branch of that tree. Later, I came to know that a person being subjected to the unbearable pain of colic had died by hanging on the branch of that tree. Its sin was yet to be exhausted. After such death, they can no longer remember the name of God. The person who commits suicide to get relief from pain or a bad situation goes on experiencing the same pain for a prolonged period. Formation of the subtle body also gets delayed for such people. Due to ignorance, they experience the same pain for a prolonged period. In Saal 1349, Thakura went to Suren Bhai's house in Malati Nagar, Buguda. Years before, an old woman had died in that house by suicide. The people of that house were so scared that they could not sleep peacefully at night. When Thakura arrived, many people complained to him about their plight due to the suicide of Kalidasi. Thakura said, look, it takes time for the subtle body to be formed. In cases like Kalidasi, it will take at least 3 to 4 years for the subtle body to form. For Kalidasi, the body is yet to be formed. Even then, spirits cannot harm people. It does not have the power to hurt people. People commit suicide to save themselves from worldly miseries, but in reality, they suffer more. In a letter, he had written to one of his disciples, suicide is a worst type of sin. If suicide could elevate one from sorrows and miseries, then knowledgeable people should have committed suicide. They would not have preferred to remain in this temporary body filled with urine and stool. They have clearly mentioned that breaking God's discipline only enhances pain, not pleasure. He who has come with whatever prarabdha has to exhaust it here. Do not ever forget this. If someone can die for certain reasons, they should die for God. Do not ever think about death for the misery of life. The soul is deathless and very powerful, but it cannot die. Those who die by suicide enhance their pain and cannot decrease it. Some commit suicide to save Jayaguru, themselves. Jayaguru Ridhima, we'll just stop जय here. गुरु Jayaguru. जहाँ भी त्रुटि ହେଇଥିବ କ୍ଷମା କରିବ ଜୟ ଗୁରୁ Thank you very much for doing good Swadhyaya Seva like earlier, because you always do nicely. So just praying Thakur Maharaj, so bless you. May Thakur bless you always and be a good sevika of Nirachar Sastra Sangha. So, Jayaguru Gana bhai, just we have some questions. Jayaguru bhai, yeah, sure. Shall we that review that question yesterday what we discussed? Let's go through the questions today, but because that question came in after the English, so I would like to talk in Urdu. So let's also, go through the questions of today and then we can cover them. She's not here today, but anyhow, she's having. We'll just discuss and keep it when she'll be listening further in the YouTube. So today question is Subhashini Mishra asked, what is Puraka Pinda? Puraka Pinda is generally in our tradition. We
So again, the tradition depends on your family, sometimes your caste and other things like that. So like Brahmins, they start going to Tutta from fourth day after the death. And there you cook rice, dal, mung dal mostly, and few other vegetables. No salt, no oil, nothing. And then you offer that to the departed. There is a process of offering it and offering, argya to that. So the idea is you are reminding them that they are not living anymore. So there are things you do which are very totally opposite to what you do at home eating. So, and it's purposely done to make sure they understand they're in a cremation type place and next to a river. It's not their house, and they're being offered food in a very, very wrong way. Like you put the thing like that and then put water into it and get water to your elbow and things like that. But the thing is, the reason it is done is to remind them, like what we read today, if they are in the Pretaloka, which is a place for where the departed is completely in tamaguna and dark and ignorant, they don't even know they have died. So these days, Pinda is the Puraka Pinda, they call it, is to remind them that actually they are dead. So, like Brahmins, they do it like every day. I think Kshatriyas, they may do 2 or 3 days. Rest of them probably just on the 10th day. That's my understanding, but depending on your family tradition, you may do it slightly differently. But the thing is, it is offered to remind you that, you have departed. Bhai, you're on mute. Sorry. Subhasinma is asking, what is Swaraloka? I think it's a misprint. It is Swaloka, not Swaraloka. That's because I don't know Swaraloka, but it's Swaraloka, I think that, but I also not able to... Yes, it is a misprint. There is another misprint called Maharloka. It's not Mahaloka, actually. So just requesting you to kindly have a small explanation about all the 7 Bhurvasva, Mahajana, Tapa, Satya. Everybody knows about that, but just for recap for us, sure. Just to have a small... so Bhuloka is where we are. We have a physical body in Bhuloka. Bhuvaloka is otherwise known as Narka or Jamapura. That's where we suffer. Bhuvaloka is actually divided into 2 lokas. One is Pretaloka and another is Pitraloka. Pretaloka is a place where they're ignorant. They just don't know they have died. Where they go to Pitraloka, they know they are dead, but they are suffering because of all the, their attachments and things like that. And then when they go to Swaloka, they actually enjoy that. It's the good fortune. All the good work you have done in this world, you get the result of that. And then Mahaloka is the midpoint or transition. That is where just one question decides whether you are coming back and taking a birth again, or you are going to go further. So one is called Pitrujana, where they go to Mahaloka and they say, Mahaloka, you get moha, or totally part of the illusion, and then you come back. If you have desires. If you have desires, to fulfill those desires, because every desire got to be fulfilled someday, that Karma Devatas, they decide, you have to come back and be born in the earth to fulfill that desire. So if you are completely desireless, you move on from there above. So Thakur had said, your Atma or Jivatma becomes heavier if you have desire. The desires pull you down, then you come down and be born at some point. But if you don't have any desires, all you did is, I'm a Sevaka and I led a Sevaka life, and everything that I did here was because Thakura's wish or Thakur asked me to do, and the result of that is also I surrender to Thakura. Then you go up from
from Mahaloka to Janaloka to Tapaloka to Satyaloka. And that's where you live till the end of that particular Brahmanda or that galaxy, and then you merge with the Saguna part or one pada part of Brahma. And at Satyaloka, there is, due to Guru's grace, you could get liberated to Nirvana side, or you stay there, you merge with one Saguna Brahma, and then maybe that thing, particular Brahmanda gets recreated, you may come back again. There is a chance, but that happens, it takes a long time. Yeah. That because 2-3 bhai might ask same questions. So Good. you explained nicely, and everybody got their answer also. The difference also, what is all the locus. So whatever will do best, whatever do good work or any our good sadhana, everything. So our we can go up to Satyaloka. So from there, if you have to go Nityaloka, that is the grace of Thakur Maharaj. If he wants, Thakur has particularly said there is one line in Kathamrita which says, due to Guru's grace, you will have the Nirguna realization, and then you go from there to Nirguna. You don't have to take birth. Sometimes I have had these discussions with Pramod Bhai and few other Bhais. They tend to believe that, no, you still have to come back and then go into that. But Thakur clearly has said that Satyaloka, due to Guru's grace, you may get that realization. You may get that. Once you have that Nirguna realization, you go to Nirguna. You have Nirvana. Yeah. Or Kaivalya Mukti is the same thing. Bhakti Marga or Jnana Marga, there are two different names. Kaivalya Mukti, you still do Seva, but you go to Nityaloka and do Seva. Nirvana Mukti, you just become Brahma and you're done. So our aim is, because Thakur told you do, you have to do, that's all. So where he'll take, what will do, that is his things. That's it. We need not to worry about the things, just we have to obey his instructions. Phaladatta Bhagavan, the result is given by Thakur. We don't have any rights to the results. If we totally believe in that, then there is a chance. Yeah, that's correct. So our Gangotri Mishra, I think I asked, Aishman Mishra here. Okay. Is it important to give Shraddha to the departed, whether one died naturally or killed in action or by suicide or by accident? I assume it is not Shraddha, Shraddha. Sorry, Shraddha, right. sorry. Shraddha. Yes, Shraddha. Yes, absolutely. That is why we have a process of offering Shraddha every year till 3 generations. Like I offered Shraddha to my father who passed away last year, and while we do that in that 11th day or 12th day, what they do, there is a process of merging them or requesting his father and his father's father to come in and merge him into Pitruloka. There is a particular ritual for that. And then every year you offer Shraddha to 3 generations, and then you just drop a generation once. Like I die, whoever does my Shraddha is probably not going to go. My father's father's father, he'll just stay at my father and his father. Or we do with the mother too. Why is that? The belief is that's the maximum time somebody stays in Bhuvaloka and Soloka. By 3rd generation, they are already born. So you don't have to offer them Shraddha. The Shraddha is offered to really make them realize that, hey, they have been dead, and so their progress through their afterlife happens, and depending on whether they had any attachments and all that, they may come back and be born, which is vast majority, 99%. That lucky 1 or 2% will be they don't have any desire, which Santosh Bhai in this book clearly stated. Yeah, very clear. So Riddhima is having some questions. Riddhima, you are here. Please ask one by one. 3. You have 3 questions, I think. Please ask. Okay, bhai. Jayaguru. Jayaguru bhai. How does the pain of ignorance surpass Yamapuri?
it either surpassed or it is Jamapuri. You can take your pick. It's basically assume you are able to see everything, which is what happens to people who are in Prataloka. You are seeing everything. Your brothers, sisters, your mom, your dad, they're moving around doing things and completely ignoring you. You go up to them and talk to them, saying, "Hey, can you do this?" No answer. You go and try to pick something up, you can't pick up. So that is the pain that Thakur has talked about, Pretaloka pain. They do not have any cognizance that they have been dead. So they try to lead their normal life. They walk and they talk and they try to eat, they can't eat. They go and talk to somebody saying, "Hey, can you do this for me? Why are you doing this? This is nonsense." And they're not responding to you because they can't. They don't know. And that gets to be very frustrating. So that is the pain that they talk about. Anything else, ma'am? Yes, bhai, 2 more questions. Sure, sure. Who is the advocate mentioned in today's Swadhyay? Is there like any mention about him anywhere? Yes. It doesn't, I mean, I have read exactly what you read here in various other books, our Udiya Jivani as well as Bengali Nigamananda Smriti and few other places. It doesn't say the name. Actually, Nirasarvani has it too. Thakur has said this story few times in different settings. Every time it is just an advocate. We don't know his name. Oh, okay, bhai. If a person is prepared for death any time and meets an accident, what type of death is it? That's really difficult to answer. If somebody is really prepared for death, and death could happen anytime, and accident happened. So the technical thing is people who go through longer suffering. I'm not talking about Siddha Mahapurusas like Thakur or even less than Thakur, they could achieve that. I'm not talking about that. I'm talking about people who are going through normal life and natural death is what this one says. What happens as you are slowly your body functions going down, your body creates a separate Sukma Sarira or the subtle body, and then the Jivatma passes through that. So that's why that's called natural death and they go up. When there is an accidental death, that creation of that Sukma Sarira takes time. So that's why you have Puraka Pinda and all that. So it takes time. So your question is really great, saying that if somebody is always prepared for death, they probably would have some kind of subtle body created. So they will just pass through it and not suffer through the that preta life for a longer period of time. Maybe they're just short preta life and they will just go. Guru Kripa also does the same thing. Because Thakur said in different one or two letters I've read that one I was talking about yesterday, somebody had a tiger attack and died of that, which is accidental death. And as far as we know, he was probably not ready for the death. But Thakur graced him and said, yeah, he ran around in that tiger thing for a little bit, but now I have moved him up. So Thakur, with his grace, if you are really devoted to Thakur and always have that chinta, that is very important. Not just at the time of the death, but how we behave with others changes if we always think that I could die any second. I could die any second. There are some stories about that, Thakur has said. So that changes how we behave with people, how we go about living our life and doing things. So that's also important from that perspective, as well as getting ready for the day that we leave this physical body. We're not saying death is death, that death is death of this body. And then we go outside of the body and then we progress through our good or bad deeds. Okay, bhai, but like, what type of death is it? Like natural or accidental? I mean, if it is a accidental death, it is accident. However, then I would say it's accidental death.
However, that person, since they were so advanced that they are thinking of death all the time, they are devoted to Thakura, they probably don't stay in the Pretaloka that long. They will pass through Pretaloka, they will have a very good realization that they have died and they move to Pitaloka and Soloka, so on and so forth. Okay, Bhai Jayaguru. Yeah. The Subhasin Mishra is asking, why do you give a Shraddha in once in a year? That's like it is like I think it is just in Bhuvaloka. It's like one day for them or one Paksha. I don't remember that, something like that. So you have to remind them every day that look, you have passed away. So that's why once a year. Somebody who knows more about it can correct me. I don't recall. It is there is a time calculation why it is done once a year. ବର୍ଷ ଥରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ କଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଅଛି ନାଇଁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟା ହେଲା ସେଇଆ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ଟା ଅଲଗା ସେ ଅଲଗାଟା କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଇଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ୱାନ୍ ଡେ ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1 year is 1 day so every day you remind them that they are there. Also, Subhasin Mishra Ma is having 2 questions. So, how could one be prepared for death? How could one be prepared for death? Good question. Just to always think, Thakura said the thinking kind of helps. That if you see around you some people, young people die for no apparent reason, and others also. People are dying every day. What we do is we think that, oh, those guys are dead, but I'm not going to die ever. That's that question that Yudhishthira was asked by Dharmabhaka, and his answer was, Ahani ahani bhutani gacchanti tang jamare, sesya jivitang vichanti kimascharjamataparam. So every day people are dying and going, and then people who survived, they think that they'll never die. But if we keep thinking every day, whenever we have time, and then say, yeah, I could be dead. Just like we are talking, any one of us, including me, I could die. Yeah, anytime it may come. Anytime it may come. It's not going to give us a notice. It's not going to give us a notice. So if that's the case, I'm talking to you, Rabbi, I will behave that way if I always keep reminding myself that, hey, I could be dead. So let's say Rabbi says something and I don't like it. Am I going to go charge back saying that, hey, I could be dead next day? So I'm going to just forgive and forget. So that's what the behavioral change Thakur talks about. So how you think about it, just think about it that everybody who came before me have died. So I'm going to die someday. Could be today, could be now. We don't know. So then see how your behavior changes, if you have that in your mind. We cannot predict actually. So we have to be prepared always. So murtyura ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଉପାସ ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଭାରି ଉପକାରୀ ବୋଲି ଭାରି ଉପକାରୀ ବହୁତ ଉପକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା। ଆମ ସୁଭାଷିନୀ ମିଶ୍ର ଲେଖିଲେ ଏଇ ଜୀବନ ଏକ ସୁଖ ମରଣର ଆୟୋଜନ। ଆମର ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ବର୍ଷରେ ଥରେ କାହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ ଆମର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଲେଖିଲେ our 1 year is one day in that loka. Yeah, that's what I was saying. I'm not 100% sure. भाई जदि confirm कलेनी गुणी ज्ञानी लोक भाई तनो तांको कथा मानजियो। और से सुभाषिनी आ गुटे क्वेश्चन तांगर अछि लास्ट क्वेश्चन जे can a prepared person remember Thakur at the time of accident? Accident time रे तार ठाकुरन कथा मने पडियो की? हां मने पडिबो जदि आपण से साधनाटा करथिबे। So if you are prepared for that, you will. So part of that we read about Yoga Nidra some days ago. We talked about it. Today there was some little printing mistake there, saying Yoga Nidra is same as Samadhi. That's not true. I posted some 2-3 pages from Sangha Sevaka, pretty comprehensive thing about Yoga Nidra. It's not 100%. There are a few more things after a couple of pages. I should probably send that. But if we, Thakur had said, this is directly from Thakur,
Anytime we think we have a little break, let's take Nama. Sometimes we work while we also can take Nama, like we are walking. People who have exercise thing, they go and walk. So I do that most of the time when I'm walking. Just say Jayaguru, Jayaguru, Jayaguru. If you can do Ojapajapa, that's even better because Thakur has mostly said that Ojapajapa would be the right thing. So you keep doing that, you will remember that. How do you know it is progressing? Couple of things. One is sometimes you'll feel like you are asleep, but you are taking Nama. Another time, another good indication, there may be other indications that I don't know, the ones I know and have experienced. You wake up and automatically Nama is going. Jayaguru, 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 going with you. With the same time you're breathing. It's just synced up with your breathing and Nama is going. Doesn't happen to me every day, but some days it does happen. And when that happened, you wake up so delighted, so happy. So if those things are happening, that's a very good chance when even if you meet with an accident or some health accident, Nama will come to you, definitely. Other simple thing, let's say you are walking and you get an obstacle, fall down. Is Jayaguru coming out of it? That's good. That's like basic stage. Then you go a little bit, Jayaguru going on while you are sleeping, Jayaguru comes out when you are waking up, that you are getting advanced. If you get to that level, that's nothing can be guaranteed because it's all Thakura's, Tanko Diyadhana. So we don't know. But there is a very good chance the Nama will come to you if you get to that level. Thank you, Gana. We had a long discussion about this. Below 24 minutes. No problem. Because so many questions also came. So we because the topic was like that. This topic was like that. Because what we discussed earlier, ଯେ ଦେହ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଦେହ ଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କ'ଣ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଠାକୁର ସେ ବିଷୟ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ କେମିତି ଆମ ଶରୀରଟା କ'ଣ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ରମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ରମେଶ ଭାଇ ଆମର ଗତକାଲିର ଇଂଲିଶ ଜୀବନୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଟିକେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଘ ସେବକର ଏବଂ ଆଜିର ଇଂଲିଶ ଯୋଉ ପଢା ହେଲା ଜୀବନୀଟା ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାସ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ। English, yesterday we have 261 season. In the total participant was 51. And fastest right answer given by Riddhi Mahapatrama, Karnataka Sangha. And followed her, who else given the right answer by Mamatarani Chandma, Baleswar Sangha, Sapan Kumar Gadai Bhai, Baleswar Sangha, Santilata Mahantima, Baleswar Sangha, Subhasin Misrama, Dhenkanal, Udita Sundar Rayama, America Sangha, Kalyan Misra Bhai, Kalyan Misrama, Sambalpur, Kailash Chandra Tripathi Bhai, Barampur, Ritik Ranjan Shabad Bhai, Barampur, Dhananjay Misra Bhai, Sambalpur, Banani Dema, Baleswar, Atul Raj Tripathi Bhai, Barampur, शरद कुमार आचार्य जगतसिंहपुर, कल्याणी महांतिमा केंद्र सेवक संघ, पायल नंदमा केंद्र सेवक संघ, प्रचिता मा एनएसएस, छबिराणी उपाध्याय मा बारिपदा संघ, संतोष साहुभाई दिल्ली, भवानी पात्रमा अनुगुल, ज्योत्ना नायक मा बालेश्वर, लोपामुद्रा पात्रमा शशिकेन्द्र महिला संघ, ओडिया लीला प्रसंग संघ सेवक टोटाल 64 जन अंशग्रहण करते। भर प्रियमदा प्रतिमा मुंबई संघ सठिक उत्तर फास्टेड सठिक उत्तर देते। माँ सहित अन्य जो मैंने सठिक उत्तर देते, ममताराणी चांदमा बालेश्वर संघ, सपन कुमार गड़ाई भाई बालेश्वर, शांतिलता महांतिमा बालेश्वर, कल्याणी मिश्रमा संबलपुर, रिद्धिमा कर्नाटक संघ, संतोष साहुभाई दिल्ली, धनंजय मिश्र भाई संबलपुर, सुभाषिनी मिश्रमा ढेंकानाल, बनानी देमा बालेश्वर, रामलक्ष्मी रावमा बुर्ला, राजलक्ष्मी पात्रमा विक्रमपुर, उदिता सुंदर रायमा अमेरिका, अतुल राज त्रिपाठी भाई बरहमपुर, अशोक कुमार पात्र भाई विक्रमपुर, अपराजिता पात्रमा राउरकेला शक्तिनगर, संध्यामा जामशेदपुर, भवानी पात्रमा अनुगुल, मायाधर बेहरा भाई बालेश्वर, कल्याणी महांतिमा केंद्र सेवक संघ, कुनालता प्रधानमा नरसिंहपुर,
ଶରତ କୁମାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମା ଜଗତସିଂହପୁର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନାୟକ ମା ବାଲେଶ୍ୱର, ସଙ୍ଗୀତା ରାଓ ମା ବୁର୍ଲା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପାତ୍ର ମା ସତ୍ସିକା ମନ୍ଦିର ମହିଳା ସଂଘ, ମମତା ନନ୍ଦ ମା କେନ୍ଦ୍ର ସେବକ ସଂଘ ଓ ହରିହର ଭାଇ ନରସିଂହପୁର। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଆମର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର 51 ଜଣ ଇଂଲିଶ ଜୀବନୀ ଏବଂ 64 ଜଣ ଭାଇ ମା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଘ ସଭାକରେ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ତା ଦେହରେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବନାନୀ ଦେ ମା ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ସଂଘ। ମା ଜୟଗୁରୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ଆପଣ ମା ବି ସବୁବେଳେ ପଢିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ସେବାଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ। ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ମା ଆପଣ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଇ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା। ଯୋଗୀବର ଶ୍ରୀମତ୍ କାଳିକାନନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସି ଆଶ୍ରମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତ ଗାରହିଲରେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଠିକଣା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅନତି ବିଳମ୍ବରେ ଗ୍ରନ୍ଥୋକ୍ତ ଠିକଣାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀଲ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦେଲି। 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପତ୍ର ଲେଖି କିଛି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ପୁଣି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡାକରେ ଚିଠି ଓ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପଠାଇଲି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମନେ ହେଲା ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବି। ଏହିପରି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ପତ୍ର ପାଇଲି ଯେ ପରମହଂସ ଦେବ ଗୌହାଟୀରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ବସାରେ ଅଛନ୍ତି। ପତ୍ର ପାଇ ଭାବିଲି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଉପନୀତ ହେବି। ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଇନଥିଲି, ପଥ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ହାତରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ମନରେ ଜାଗିଲା। ଏନେ ବୈରାଗ୍ୟର ମାତ୍ରାଧିକ୍ୟ ବଶତଃ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଗ୍ରାମବାସୀ, ହିତୈଷୀ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବତ ସାଧନା ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ମୋର ସଂସାର ତ୍ୟାଗଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱାର୍ଥବଶରେ ଯେ ସେମାନେ ଏପରି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ। ପୂଜନୀୟା ମାତୃଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମା, ମୁଁ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତୁମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେପରି ମୋର ମନୋବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ତୁମେ ମୋର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମର ଚିନ୍ତାର ଫଳ। ମା ମୋ କଥାରେ କେତେ ଦୂର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କଲେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ଥିବାରୁ ସହୋଦର ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦୈବ ଘଟଣା ମୋ ସଂସାର ତ୍ୟାଗର ପଥ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦେଲା। ଘଟଣାଟି ହେଲା ଯେ ଦିନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପରେ ଶରୀର ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଗୃହାଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ମୁଁ ଘରର ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ପାଦ ଧୋଇ ଘରକୁ ଯିବି ମନେକରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବି ଭାବୁଛି, ଏପରି ସମୟରେ ଗୋଛାଏ ନଡ଼ା ପାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବାରୁ ଦେହଟା ମୋର ସିଧା ଭାବରେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେହଟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁହଁ ମାରି ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରେ ମସ୍ତକଟି ଚୂନ ବିଚୂନ ହୋଇଯିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଲା କିଏ ଯେପରି କୋଳ କରି 10-12ଟି କାଠର ପାହାଚ ପାରି କରିଦେଇ ଜଳରେ ନେଇ ରଖିଦେଲା। ଜଳରେ ପଡ଼ି କିଛି ସମୟ ସିଧା ଭାବରେ ବସି ଏହି ଦୈବକୃପା ବିଷୟ ଭାବି ଭାବି ତନ୍ମୟ ହୋଇଗଲି। ଜଳରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଭାବିଲି ଆଉ ବୃଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନୁହେଁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରେ ବାହାରି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯିବାର ଦିନ ସ୍ଥିର କରି ଯିବା ପୂର୍ବ ଦିନ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ କାଠ ସିନ୍ଦୁକକୁ କୌଶଳରେ ଖୋଲି ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ପାଥେ ସମ୍ବଳ କରି 1313 ବଙ୍ଗାବ୍ଦ 1906 ମସିହା ମାଘ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଯିବା ସମୟରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି କହି ପୂଜନୀୟା ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟା ସମୟରେ ଘର ଛାଡ଼ିଲି। ସାରା ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୁଲାଉଡା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଶାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ଟିକେଟ କାଟି ରାତି ଗାଡ଼ିରେ ବଦରପୁର ଗଲି। ବଦରପୁର ଠାରୁ ହିଲ ସେକ୍ସନରେ ବହୁ ଟନେଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲାମଡିଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଲାମଡିଙ୍ଗ ଠାରେ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଅପରାହ୍ନର ଟ୍ରେନରେ ବସି ଗୌହାଟୀରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲି।
ପରଦିନ ସହରକୁ ଯାଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାବୁ ଡେପୁଟିଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବାରୁ ମନ ବିଶେଷ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। କାମାକ୍ଷା ଧାମ ଗୌହାଟୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଖରାପ ହେତୁ ସେଠାକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ଦୂରରୁ କାମାକ୍ଷା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ମନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲି। ଗାରୋହିଲ ଯୋଗାଶ୍ରମକୁ ଯିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ବୁକିଂ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଜାଣିଲି ଯେ ଷ୍ଟିମର ଯୋଗେ ରୌମାରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଗାରୋହିଲ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଷ୍ଟିମର ଭଡ଼ା କିଛି ନିଅଣ୍ଟ ହେବାରୁ ନୂଆ ଚଦର ଖଣ୍ଡିକ ବିକ୍ରି କରି ତାହା ପୂରଣ କଲି। ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟିମରରେ ବସି 2 ଦିନ 1 ରାତି ସେଠାରେ କଟାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରୌମାରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଲି। ପାହାଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେସନ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଚାଳଘର ଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ରାତ୍ରିବାସର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ଇତସ୍ତତ ବୁଲୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ 12-13 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଲା। ପିଲାଟି ପଚାରିଲା, ଆପଣ କେଉଠୁ ରହନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ଗେନ୍ଦଡ଼ାରେ ଈଶାନ ସିଲଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ସେ କହିଲା, ମୋର ମଧ୍ୟ ଗେନ୍ଦଡ଼ା ଆଡ଼େ ଘର। ଏଠାରେ ତ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇପାରିବା। ଆପଣ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବାହାରିଲେ ଗେନ୍ଦଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାରି କଥା ଅନୁଯାୟୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ତଥାପି ତା ଘରର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡୁଥାଏ। ଆହୁରି ବହୁ ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ତାହାର ଘର ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୋତେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ କହି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲା, ସେ ଆଉ ଫେରି ଆସୁନଥାଏ। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି, ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ 11ଟାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ମନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ପଡୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ପିଲାଟି ବାହାରକୁ ଆସି ମୋତେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ କେତେ ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବାରୁ ଫେରି ଆସି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ପ୍ରୟୋଜନ ବଶତଃ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ପଚାରିଲେ, କିଏ ଯାଉଛ? ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେ ସହାନୁଭୂତି ସହକାରେ କହିଲେ, ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ବୈଠକଖାନାକୁ ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ପିଲାଟି ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବୈଠକଖାନାକୁ ଗଲି। ଗୃହସ୍ଥ କହିଲେ, ଆପଣ ଚୁଡ଼ା ଖାଇ ଜଳଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନାନା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ବିଛଣା ପକାଇ ଶୟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବାଳକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଲି। ପ୍ରତିଶୋର ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ, ଥଣ୍ଡାରେ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରୌଦ୍ର ଅନୁଭବ କଲି। ବେଶ ଟିକେ ଗରମ ବୋଧ ହେଲା। ମନେ ହେଲା ଯେପରି 10ଟା ବାଜିଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଗାର ପାହାଡ଼ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବହି ଯାଉଛି। ନଦୀ ଓ ପର୍ବତର ସମାବେଶ ଅତିଶୟ ସୁନ୍ଦର ବୋଧ ହେଲା। ଏଣେ 2 ଦିନ 2 ରାତି ଅନାହାରରେ ବିତି ଯାଇଛି। ଅସହ୍ୟ କ୍ଷୁଧାର ଉଦ୍ରେକ ହେଉଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଧାରେ ଧାରେ କୋଳି ଗଛ ଥିଲା। ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଳି ପାଚି ଝୁଲୁଥାଏ। ଗଛରେ ଚଢ଼ି କୋଳି ତୋଳି ଆଣି ଗଛ ତଳେ ବସି ମନ ଭରି ଖାଇଲି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ପ୍ରଚୁର ଜଳପାନ କଲି। ଚାଲିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ନିଦ୍ରାର ଆବେଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ନିଦ ଜୋରରେ ପାଦ ଆଉ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତଳରେ ଶୟନ କଲି। ଅନେକ ସମୟ ଶୋଇ ଉଠିବା ପରେ ଦେଖିଲି ବେଳ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗେନ୍ଦଡ଼ା ଆଉ କେତେ ଦୂର ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଗେନ୍ଦଡ଼ା ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି। ସେ ବାଟ ବତାଇଦେଲେ। ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବେଳ ଅନେକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କୂଳର ବାଲୁକା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ତାତି ଉଠିଥାଏ। ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଯେ କିଭଳି କଷ୍ଟକର, ତାହା ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗେନ୍ଦଡ଼ାରେ ଈଶାନ ସିଲ ମହାଶୟଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ସେତେବେଳକୁ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ସିଲ ମହାଶୟ ମୋତେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପରମହଂସଦେବଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲେ, ଠାକୁର ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେନୁଆଚରେ କଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନାହିଁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ମୋ ପଥର ବିବରଣ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ସେ ସବୁ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୁଁ ଭକ୍ତବର ଶ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଅନେକାଂଶରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲି। 4 ଦିନ ପରେ ଗେନ୍ଦଡ଼ାରୁ ବାହାରି ଗାରୋହିଲର ସୀତାରାମ ସରକାର ଜୟଗୁରୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଟିକେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣ ପଢିବା ମିଳିଲା, ତଥା ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁବେଳେ ପଢନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଢିଲେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଫେରେ ସେ ବାଟି ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଜୟ ଗୁରୁମା।
ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫେର ଆଗକୁ ଯିବା ସଂଘ ସେବକ ଆମର ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଟିକେ କରିଦେବା ଯୋଉଠୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି ମୁଁ ରତ୍ନାକର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ରତ୍ନାକର ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଆକାର। ତେଣୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣ ସଂଘ ସେବକ ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ମା ଓ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ସଂଘ ସେବକ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ। ଗୁରୁ ମାନୁଷ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ମନ୍ତ୍ରେ ଚାକ୍ଷର ବୁଦ୍ଧିତମ୍ ପ୍ରତିମା ସୁଶୀଳା ବୁଦ୍ଧିଂ କୁର୍ବାଣ ନରକଂ ବ୍ରଜେତ୍। ଗୁରୁ ଗୀତା। ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵ ସାଧନା ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞା। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରଂ ନିବାସସ୍ୟ ଜାହ୍ନବୀ ଚରଣୋଦକମ୍ ଗୁରୁ ବିଶେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ୍ ତାରକଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିଶ୍ଚିତମ୍। ଗୁରୁ ଗୀତା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ କାଶୀବାସ ଓ ଜାହ୍ନବୀ ଜଳପାନର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗୁରୁ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ମହେଶ୍ୱର, ସେ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ତଦୀୟ ଚରଣୋଦକ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତାହା କାଶୀକ୍ଷେତ୍ର ସଦୃଶ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ। ଜୟ। ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଟି ଗାନ କରିଦେବି ନା ଭାଇ ଟୁନା ଭାଇ ଗାଇବେ? ହଁ ଟୁନା ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଟୁନା ଭାଇ ଆସିଲେ ଗାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ଏଟା କାଲିକି ରଖିବା ନହେଲେ। କାଲି ତ ଶନିବାର ବନ୍ଦ। ହଁ ସରି ସୋମବାର ଦିନ ରଖିବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଆପଣ ଜୟ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଦୃଷ୍ଟି ଭାଇ କ୍ଷମା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଟିକେ ଆଜି ସଂଘ ସେବକଟା ଜଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମର ବିଷୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ରତ୍ନାକର ଭାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲୁନି। ତେଣୁ ଫେରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଫେର ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାତୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଉ କିଛି ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେବି କି ସେଟା ଯୋଉ ଗତକାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଯେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ଯୋଉ ନିନିମା ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରିଥିଲେ ସେଟା ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଥାଉ। ହଁ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି, ଆପଣ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। So I had it, then it went away. So Ninima କହୁଛନ୍ତି, can you please explain intuition, truth, illusion in a deeper way? I want to understand them clearly, can provide better analysis during these days. So ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା କାରଣ ସେ ପରେ ପଚାରିଥିଲେ। କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ରେକର୍ଡ ଥାଉ, କଥା ସେଟା ହଉଛି ଚାହିଁବେ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ। ହଁ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ, ସେଟା ଆମ ଭିତରେ ଆସେ କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ କହୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହେଇଥିବ, କି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛେ ଆପରେ ଏଇଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମାୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର କଥା ହେଇଛେ। ତାର ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ସୂଚୀରେ ଅସୂଚୀ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି 4ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବୁଛେ ହଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଅନୁମାନ କରୁଛେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ଥାଏ, ସତ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଆମର ତୁଷାର ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁଷାର ଭାଇ ଆମକୁ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେଣି, ଆମେ ଜାଣିକିରି ସେ ବହି ପଢା ହେଲା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ତୁଷାର ଭାଇ ପଚାରିବେ, ଫର୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍। ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। I can call that my intuition, but I call that generally ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କହେ falsehood। ତା ଦେହରେ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁର ବି ଏ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କାକତାଳ ନିୟମ। ତାଳଟା ପାଚିଥିଲା, କୁଆଟା ଯାଇ ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ତାଳଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ସେ କୁଆ ବସିଲା ବୋଲି ତାଳ ଖସିଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ। ଆମେ ଆମ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ରୁ କହିଦେବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏହା ହବ, ବେଳେବେଳେ ସତ ହେଇଯିବ।
ମୋତେ କହିଲା ତାର ମୋର ବହୁ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ହେଇଯାଉଛି। ତା ଦେହରେ ସେମିତି କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ତା ଦେହରେ ସେମିତି କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲି ସତ ହେଇଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇଟା କାମ ଦେବ, ହେଇପାରେ ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ଟ୍ରୁଥ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟର ଦିଟା ପ୍ରକାର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହେଲା ଆମେ କହୁଛେ ସତ କହିବା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ ନା, ସତ କୁହ। ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ କେତେ ଜଣ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ପଚାରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ତ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ, ବେପାରୀ ଲୋକ, ଆମେ ବେପାରରେ ମିଛ ନ କହିଲେ ଆମ ବେପାର ଚାଲିବ କେମିତି? ଠାକୁରଙ୍କ ଆନ୍ସର, ଥରେ ସତ କହି ଦେଖ ତ, କ'ଣ ହବ? ଟିକେ ଲସ୍ ହବ ତ, ଆଉ କ'ଣ? ସତ କୁହ, ଏଇଆ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସତ କୁହ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସତ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବି ପଚାରିଥିଲି ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଥରେ। ହଁ, କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ? ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ବିଜନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି, ଏଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସିହ୍ନାରେ। ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପୁରା, ଆପଣ ସତ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବିଜନେସରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କିଛି ହବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ କିଛିଟା କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା, ଜିନିଷଟା ଆସିବାର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଯଦି ସତ କହିକିରି କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ ଲାଭ ହବ। ମୁଁ ତ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ସେଠୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ବଞ୍ଚିଯିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ହବନି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଯଦି, ସେ ଅଛି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ହେଇଛି କି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଉପଦେଶାମୃତ ବୋଲି। ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦୁରାଚରଣ ଭାଇ ଆମର ନିଗମ ଉପଦେଶରେ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଗମ ଉପଦେଶ ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିସନ୍ ପଢ଼ିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପଦେଶାମୃତ ବୋଲି। ଉପଦେଶାମୃତରେ ଏଇ କଥାଟି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ କ୍ଲିୟରଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଖି ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ସରଟା ଏଇଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିହ୍ନା ଭାଇ ବି କହିଲେ। ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ କହୁନାହିଁ କି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଯୋଉ ସତ୍, ସେଇଟାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ସିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ସତ୍ ସ୍ୱଭାବ କାହାର, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ମଣିଷର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆମର ଷଡ଼ ବିକାର ଅଛି, ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବଢ଼ିଲେ, ଯୌବନ ହେଲା, ଜରା ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତିକି ଆମର ବିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ ଯିଏ ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ସତ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ। ସେ ସତ୍ଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଚିତ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଆନନ୍ଦ, ବ୍ଲିସ୍। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସତକୁ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର ସବୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା। ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଭିତରେ କିଏ, ଠାକୁର ହିଁ ସତ, ଆଉ ସବୁ ମିଛ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଯିବା, ଆମେ ବି ସେଇ ସତ ହେଇଯିବା। ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ତ ମିଥ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସେ ଟୁନା ଭାଇ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଅଫ୍ ହାଲୁସିନେସନ୍ସ। ହାଲୁସିନେସନ୍ ଭାଇ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍, ବିକାର, ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗୋଟେ ବିକାର। ସେ ହାଲୁସିନେସନ୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ସେଟା ସତ ହବ। ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି କି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକିରି କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଲେଟ୍ ବିଟର, କେତେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲକଟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଇଏ ମେସ୍ମରିଜମ୍, ବୋୟାନ୍ସି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରେ ସାଧନା କଲି, ଜାଣିଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆତ୍ମା ଆସେନି। ଯାହାଙ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଇଏଟାକୁ, ଆଟେନସନ୍ଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସ୍ଫୁରଣଟା ହୁଏ, ତା ଦେହରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସତ କଥା ବାହାରିଯାଏ। ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ା କହିବେ, ଯେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, କେବଳ ସିଏ ଆଉ ମା ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ଆସି କହିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ କ'ଣ ଏଇଟା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସତ ନୁହଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ। ସେଇଟା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ଫୁରଣ ହେଇଯାଏ, ଶକ୍ତି ସ୍ଫୁରଣ ହେଲେ ସତ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦିଶିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯୋଉଟା ଆମେ ସତ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତା ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହାଲୁସିନେସନ୍, କୁହନ୍ତୁ ଭୋୟରିଜମ୍, ମେସ୍ମରିଜମ୍,
some states like that ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ସ୍ଫୁରଣ ହେଇଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବନି ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କେବେ ପାଇବେନି ଯୋଉଟା ଠାକୁର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ଆମର ରହିବା ଆମର ନାଇଁ ସମୟ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ବହୁତ ହେଇଗଲା ଟିକେ ସମୟ କମ ମିଳିଲା ପଢିବା ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କମ ସମୟ ମିଳିଲା ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ଏବଂ ଦେବାଶୀ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ରଚନା କରିବା ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦବା ସେଥିରେ କରନ୍ତୁ ସେବାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ସେଟା ଫେରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜୟରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଆଜି ଆମର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା ସାରିବା ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନାହିଁ ରବିବାର ବି ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ସଂଘ ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ସଂଘ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦାନ କରିକି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ସୋମବାର ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବାଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଜୟ ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ କରିବା ଜୟ ଗୁରୁ 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 ଜୟ ଗୁରୁ